The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
sawa emoyo kumacha. Very, very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. My name is Gamath with you and with Uganda at large to make sure that we the different media department we are in. We're trying to give you the news to usher you into what is happening all over the world, and not only the world but in Uganda particularly, because we believe the Mighty Drive is here to build the nation, to build our society, to become better, and that is what the fourth estate does. That is what the journalists do, and that is why we're primarily here to serve you, ladies and gentlemen. It's the 8th day of April 2021. It's really the 4th month of the year. That means the year has really gone so fast. These days you blink and a day is gone, and the day and the other time you blink, a week is already vanishing around. So that implies that you have to learn to manage yourself as an individual, manage yourself, and make sure that every day that passes by, there is something you really talk about or reflect back on, and you say, yes, I have achieved this in this particular day. Not let a day pass out or just go like that. Though some days come often short and others come often long, but at the end of the day, we are here, and we are here as a country, and here as a community, and we're here as the alternative big talk. Ladies and gentlemen, today is a very, very special day indeed. We are having a journalist, he's also a politician, and he's none other than Mr. Kintu Khalid Kabod. I think he stood for Lord Councillorship in those areas of Chevando, and so he is going to be right here on set with me and Lillian as we try to dissect on the political spectrum of the country and issues of national development to make sure that we know how we can make politics better, and as a journalist, what is his perspective of how the country's administration is our criteria. Just 13 minutes past 7 a.m. We're still here, and allow me go and delve into the news that has been making rounds all over Uganda and the world at large. Allow me start off on a very, very sad Thursday. We're going to be laying to rest the Archbishop of Kampala Diocese, Dr. Cyprian Kizito Lwanga, who passed on I think on Saturday last week, right there at his particular home in his room. And unfortunately, nobody saw this coming. As we have been telling you, I think most of you already know what's going on. So unfortunately, nobody saw this coming. Dr. Cyprian Kizito Lwanga was okay the day before Saturday. That was Friday. On Good Friday, he was okay as he was carrying out some of the rituals that take place before Easter Sunday. So he woke up and he was feeling okay, but unfortunately on Saturday morning news fell onto Uganda. Sad news indeed that the fallen Archbishop, 68 years of age, very, very young and charismatic. For me, I believe that sometimes some people need to just live in order to fulfill their potential. Of course, he has done his part, and now we who are alive, it is our sole mandate to continue from where he has started, or where he started. Fortunately, I don't know in any way you take it, a particular doctor is going to be buried today at Rubaga Cathedral. I think he's one of the 3 people that have been buried in the church itself. Sajja agenda okubanga mu kanisa ya Rubaga Cathedral, agenda agenda okubanga azikibwa omwo, particularly ndoza bawadde ensonga he's one of some of then all decorated archbishops in this particular country, and he has done a lot, and he has stood for the truth, whether in right or wrong. That means I think in Dr. Cyprian Kizito Lwanga, I've seen a reality of servant leader. He's been an assertive person who speaks out his mind on particular issues that people deem or fear to talk about. So that is what today he's going to be laid to rest in Rubaga Cathedral, the church itself, and around 500 people are the only ones who are going to be allowed to take place on the burial of Kizito Lwanga. That means it's a funeral, so I don't think the public will be allowed, but it's going to be streaming live on the media outlets in Uganda, like
NBS television. Log on to NBS so that you can see the proceedings. And as you can see the is there, what you will be said at this particular funeral. All of that you will be getting it on NBS from 10 a.m. I think the mass is starting at 10 a.m. up to I think 3 or 4. That is when the burial will really take place for the foreign hero. He received him with enough joy and peace. Now, yesterday, the send-off service for this particular gentleman, Dr. Cyprian Chizitolwanga, the State Minister for Housing and Development, Mr. Chris Bariomosi, elaborated that people should stop making, making these false accusations and allegations that this particular gentleman died. He says these things are really not wrong and are not true at all, and he asserted that many people have been spreading such false information and falsities about the community. So he says that people should be careful of the words they speak, that nothing, it was proven that after a post-mortem that this particular gentleman died of a heart-related issue where I think blood clots blocked the veins that transport the blood to the heart, thus deeming the heart impossible to pump. Unfortunately, when you are in such a scenario, you may die in just close to 5 minutes. That is how fast this could happen. So unfortunately, Mr. Bariomosi came out and said, stop spreading false news. Okufa kwa Dr. Cyprian Chizitolwanga kulimu omukono gwa government akabe kintu kikyamu era buli akyogerwa oba obungeesa bigambo byota kakasa. So yabadde ku mukolo gw'ejjo mu service yakoleddwe na mugongo yadde yakusibula Archbishop Dr. Cyprian Chizitolwanga weyayogeredde bino ebigambo bwebiti. Eddakiika ziri 18 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga ndi wano nga nkuweereza nkuba ku mawulire agabadde gatambula mu ggwanga lino ya Uganda ate ne wabweru w'eggwanga bingi ebibadde bitambula. Tukyali mu Uganda muno tugendeko mu Parliament. The rest for the Lord Speakership of the August House is still on. Bannanga abantu abagala okwesimbawo ku bwa speaker beeyongedde. Kati waliwo Rakai Member of Parliament omukyala Kinyamatama Juliet agenda kubanga yesimbawo ku bwa speaker bwa Ugandan Parliament. Yakideclarinze olunaku lw'ejjo n'omukyala mupya mu Parliament abadde agenda kubanga representinga ekitundu ekya Rakai. She's the Rakai woman MP omukyala Kinyamatama Juliet agambye ebintu tusobola kumala gabirekera abantu balala bonna naffe we can take the ball into our hands and we hold the bull by its horns. So omukyala ono is the second lady okubanga ayingidde the Lord Speakership race. Eyasooka ndoza mwena mumanyi ye speaker wa Parliament ya Uganda omukyala Rebecca alitwala Kadaga. Yasooka okudeclaringa nti nagenda kubanga yesimbawo kuba Lord Speaker. Then waliwo n'omumyuka we Jacob Olanya naye yayingira mu race yo. Then Ibrahim Semujunganda okuva mu FDC naye yetegese okubanga ibenganga n'ekibalama owa DP Democratic Party naye mwali in that race. So it makes it 5 people right now after the lady Kinyamatama Juliet from Rakai naye yasazeewo okubanga yegatta kuluno olugendo. That is the news coming in from the Ugandan Parliament. When we cross over to the Human Rights Committee, it is still talking about Parliament. Police. Remember, police, the biggest perpetrators of human rights abuses. Chitegeza nti abapolisi bebasinga okuleta okwonona kw'eddembe oba okutyobola eddembe ly'obuntu. Police are the biggest perpetrators. From 2012, that means for 9 years now, police has been ranked the biggest perpetrators of human rights abuses. Bebasinza okukola ebikolomero ebityobola eddembe ly'abantu. So jo badde bafeesi police yadde feesinze the Human Rights Committee ya Parliament ne babakunyamu ne babagamba naye bannange lwaki abantu batwalibwa mu court martial ng'ate
the private citizens. Police in Negamba, they do not commission anybody to be, taken to the general court martial, but it's the cases that that have been aligned unto them that make them go for these particular, go in this particular court martial. So police unfortunately, even sometimes our police they are also victims of human rights abuses. Police nabo bamanyi okujikuba naye ekibuuzo police wogata police rate ne abantu je bakubirako who is the real one who has done a lot in this particular case. Ate wokiraba ngotegeera anti police yo most of the times through the media, through everything, the research we've seen, police is always most of the times it's the police that starts the instigation, and most of the times it's the people who always retaliate. So singa abatatandise lutalo omulala na receiving atya kubanga twakira bano mu noza mu kaluluka Kyagulanyi Center mu for president nga police wetatandise lutalo tewaba lutalo lona nenga police wetandiko lutalo. That is when we see a lot of drama in this particular country. So the Human Rights Committee ya Parliament yavuddeyo negamba police basoke betunulemu nabo beekubemu reflection balabe engeri gye police is ranked the biggest perpetrators of police webanga medembe lyobuntu atenga erikyobola, it does not miss at all. Edakikaziri 22 ezakaita kusawa emu eyo kumacha amanyanze Edgar Matthew Karuhango kubanga nkuweereza olunaku olwaleero, and it's always a pleasure okumanya nti no wano wembera namwe mubeerayo nga muli mu kutunulya nga munyumirwa ensonga nga mulaba engeri gye tuba tuzimbamu eggwanga. Feel free to just log on to our social media platforms at The Alternative Uganda on Facebook and on YouTube. Naye ku Facebook or drop your comment, or you can even send a direct message or tubuulire kiki wetaaga okulaba ku Mighty Drive era naffe tujja kubanga tuki okuleetera, because we are here to serve you. If you're not there, that means we have no purpose here. Mwebale kubanga mukyali ku program The Mighty Drive. Ndoza nga tuvuddeko mu nsonga ku twala somero lya tewali muntu the whole building ran into flames. Naye kyayambye nti students tebalina bakoseddwa ate twalabe nga but that is understandable because it's a shock. But sometimes teachers have to be stronger for the students, because go teacher was this at a student akoleki so kyekimu ekyabadde esaidize yekawala ku ssomero lya Golden Junior School omuliro gwazeemu ne gukwata. Jjukira omuliro guno gukotte nnyo amasomero, waliwo ogwakwata wali egayaza, tulabye ogwakwatibudde, that was memorial go. Then waliwo amasomero mangi, girls school eri wano ndoza, I think Nabisonsa naye bakwatako ku muliro katonotono. So I think schools should have, bettering the administration and being more careful in terms of these fire outbreaks. Kubanga chiso obokera dala. Yes, so on a side note, Golden Junior School mukama bayambe mwetereze musobole okubanga muddamu abaana baddemu okusoma bulungi nga tewali threat yonna. Then doza katufulumeko wabweru gwanga mu Kenya ebintu by'okusuubula sukali e Kenya era bikyasigaddemu kigoye weezinge. Unfortunately, Kenya reported there wanga bamutwalayo kumutunda ngagamba nti sukali wa Uganda kyabula mabiro quality tutwala banga yagala ne bakikola tebakikoze ku kasoli eka bakikola kondoza ne ku bakikola ko ne ku posho ka nga ketubade tuba exporting na kuba akagana gabagamba it lacks quality. I think Kenya has that high quality pressing units nti bafanyo ku mutindo gw'ebintu byemba one. It's not like Uganda has become a dumping ground for foreign produce and everything. Naye tulabenga eggwanga lino erya Kenya emphasizing quality
tubadde tulaba nga bakyanye sukali wa Uganda okubeera exported out of the country. Jukira Uganda in a lot of sugar. That's why I wonder, what is a kilogram of sugar? 3,200 shillings. Lwaki kilo ya sukali ya 13 n'okwa Canada? Because we are the biggest producer of sugar. Obala nabo bakusobola okukola ki okunya reducing a bit on the price and then mutunze a reliable people actually use sugar to process like these businesses kati. But just a request that it's high time we reduce on the excess of sugar as the UNBS and other people who make sure they statute these particular prices. So that is just a request. To the domestic market. If we go now, it's why we're now relating to buy these particular products so that we can have a sustainable economy and a sustainable development for a country like Uganda. You cannot be 35 years down the road and you have developed and you're not even in the second or the middle countries. No, Tanzania has done that in 5 years. Why not Uganda to do it? Because I think we have everything that can help us do it. Just because you have a bit of corruption, entrenched in this country. Now, tomanya mukama ngabo no buziba, the time will come when Uganda will be the pearl of Africa that it is supposed to be. Ndoza kanyingireko nga tumaliriza kanyingireko mu ggwanga erya Rwanda tukimanyi every April tulabanga bajjukira the fallen victims over the Rwanda genocide that was there in 1994. It is one of the most remembered atrocities in modern day history. Modern day history, the Rwandan genocide is one that has really taken a very big twist. There was a lot of bloodshed in the country, Rwanda. Abantu bangi batibwa, abantu bangi batemulwa. So every April, kwanga kino kyabawo from April to I think June. Those were 3 months, yes, 90 days. 90 days of death, 90 days of trauma, 90 days of terror in Rwanda. And those are every April, the country comes together, not only Rwanda as a country, but the whole world joins Rwanda to make sure they remember this day where people close to 1 million Rwandese were demised, were killed in broad daylight. Kino kyava ku ethnicity. Abatusi n'abahutu bali balwanira obuyinza. Ndoza mukimanyi Juvenal Habyarimana, the then president, was a Muhutu, and after his aeroplane getting an accident and being hit down to the ground, twalaba an insurrection. Abantu bastuka, abantu begugunga, abantu batema banabwe nga bali batema basing on a tribal basis. So twalaba the genocide that is in Rwanda right now. They are remembering, I think they are marking 26 years since this particular event really happened on a sad note. So nguno mwaka njagala tusooka tutunuulye Rwanda evuddewa. Rwanda from 1994. Rwanda in 1994 was one of the worst hit countries by the Rwandese genocide. People dying, economies flopping, investors running away. But the Rwandese have built from scratch. Twagala tuba tunuulye Rwanda wevudde for the 26 years they've been after the war, after that sad event. What has Rwanda achieved up to now? What has Rwanda has built a lot for itself. Rwanda is in
ebintu bingi ezimbye economy, ezimbye abantu, ezimbye development, and not just development naye sustainable development. Yes, there are some things that are not really addressed in Rwanda, like rule of law. Nti bantu bangi ovayo okwogera oyinza onyigibwa, because okay, this is understandable. These people have the hangover of war. Really kuva Paul Kagame PF buying the occupation of Rwanda tulabyenga bakulakulanye eggwanga lyabwe. This means that there is hope for any country. If Rwanda 25 years down the road, they are now one of the biggest growing economies in Africa, if not the biggest. I think it's the fastest growing economy in Africa. That is Rwanda for you. Rwanda is one of the biggest exporters. Rwanda is one of the biggest sponsors of modern day football. Rwanda is sponsors Arsenal. Ate mweyo endorsement je balina tulabyenga abantu bangi bazini batandika okutuwaringa eggwanga lino erya Rwanda. Rwanda yemu ku nsi mu Africa esingayo okuba n'amabanja amatono. But in the 25 years, they've shown you that you can rebuild from scratch. This does not only imply to, countries like Uganda or other countries, no, but individuals as yourself. Gwali mukunda baku Mighty Drive. This is just a sign that you can build from scratch. One orator who says that if you still have your head, you still have the future. Because tulabenga abantu bagudde, Rwanda went to the shambles of inferiority. They went in a dark moment where a lot of deaths was experienced, but Rwanda has showed the whole world that it is possible to rebuild from scratch and go somewhere you want to be. This is a caution to you who's watching me on the Mighty Drive today, that you have the business things okuba zayinoneka oyinza okuba oba nawe walwalamu oba addiction yakumenya the world for you. You can build from scratch as an individual and go back to where you were, or even better than where you are. Rwanda was fake by then. It is now one of the biggest growing economies in Africa. These people have a stable population, peace and security. At the end of the day, that is what you want as a country. But this is a caution to countries like us. It's a caution to individuals like us that you can build from scratch. You can become whatever you want to become, because ochaino omutogo akola biri gwe mutogo sobola okukola ebyalero nebinakola encha. So never give up, and don't let anybody tell you that you cannot do it. You can do it, my dear, and you can even do it more than or better than you think. Nozanga tumaliza katogerako ku Champions League olunaku lweggulo twayenga Champions League round 2 ya quarter finals naye yazanyiddwa olunaku lweggulo twaletwa Bayern Munich, the champions of the world, champions last season, bade bazanya the finalists, PSG yali final ya last year, so tujirayo ku quarter final. Bayern Munich yazanye PSG, then Chelsea nezanya FC Porto. Naye in terms of the game that was between in Germany, na ini baguchimwa mupira Kylian Mbappe rotini nga bulijjo bakube goal 2, then Bayern Munich yakubye in the omulenzi Oreska naye n'abakutula ku timu ene ya PSG. So the game ended up in 3-2 win over Bayern Munich, the defending champion. So as we are talking, tugenda kubanga tulaba next week wagenda kuya the second round over the second leg of the UEFA Champions. Chamukube goals za de 2 ku bwerere waka ndeche chinafa mu gwanga liri eria Portugal. Ndoza dashika 3 munyeza kitakusawe muzikiriza ngeko for a short commercial break. When I come back tugenda kubeera n'omwami Kintu Khalid Kaboda, a politician mu gwanga lino erya Uganda. Tugenda kubeera ne Lilian nange Kenyini Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. Alternative Dig Talk. Real issues,
real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative TikTok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative TikTok, real issues, real talk. The Mighty Drive program joli mukulaba manyanze omumbeja lwede libyandi ne munange Edgar Matthew Karhanga mpaka sawa 3 ezokumacha babuzako yonna gye musiziddwa okubanga mutulaba bali mu ggwanga Uganda batulabira e Uganda mwebale nnyo mwebanyendera mukola omulimu gw'amaanyi ate era mukola omulimu siima nno munnange tusiimira nnyo nnyini ddala naye nga tubabuuza nga wetuli kubawa eberemu yokumacha mpaka sawa 3. Yes, the Alternative Uganda ku Facebook linnya litukozesa era bwobanga ogenze mu search engine Alternative Uganda oba ina kyagala okuwabula mukwano agenda ku Facebook page kyobuuza kyowabula nakyo nakyoteesa oba si kyo abeera misinze sho eno nga tugirabye bulungi omukwano genda ku YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda ojja kubanga ofuna bulungi nnyo ku Twitter still The Alternative Uganda nayenga mba mikwano mbaniriza nnyo nnyini mu kaseera kano tuli mu bitundu by'ekyebando bwe tubadde tugenda okupikinga omugenyi waffe omwami Kintu Khalid
kaboda ono nno munnamawulire ate ng'era musajja ali mu politician ate ng'era munnamawulire so ate tusobodde kubeera nga ate tumufuna essimu ze yatuwadde okubeera nga tumufuna essimu teriiko netfo nyininyini we yatugambye okuba nga tumupiikinga tugeza okutuukawo ate nga munnange nawo taliiwo tugezazaako munoonya mu buli ngeri mu angeri ate nga tusobodde kubeera nga ate tumufuna essimu teziriiko netfo yatulagidde nakyo kyenyininyini ekyo taliiwo so abo tulina okuba nga tubaweereza tune munnange Edgar Matthew Karuhanga kasookaddemu abuuze ku baleso enjinyabo asuzeeyo wasuze otya mukwano lya buno bwake bulinaku ate bw'obulwa bwa Uganda obumanyi tebulwa mu dakiika emu nga bwakedde amaso waliwo tisaawa 11 webale tuwa mawulire anti nze nkitwalanga obuvunaanyizibwa bwange okubanga I inform the country about what is happening because for me it's not just a job, it's not just it's more of a service. Buweereza the wenzikiriza nti wampe wakatonda kubanga ye yampa kino okwagala kino ekintu kyenkola oba ekitone kino ekyabwannamawulire so I'm here and to give people amawulire era kinsanyusa nnyo okubanga abantu bamanyi nti ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe ate si mu ggwanga lyokka naye ne wabweru w'eggwanga. When you live for a strong purpose, then hard work isn't an option. Yes, yeah, it's just necessary. Yes. And even in Uganda right now, hard work is not just an option. It has to just be over a choice. So you know, because at the end of the day, that is how you're going to survive in Uganda. If you're not hardworking, it's like a lake, eringa nyanja nti olekerawo okuba emikono oba enkasi that means okuwuga you're going to drown ogenda kukola ki ogenda kubbira so olina okusigala ng'okuba emikono ate okukuba emikono that means is working ojja webakamu katono naye n'osigala ng'okola ki ng'okola because at the end of the day ffenna tugenda kubeera mu ggwanga lyo tumaye tuwummule tugende tulirekewo naye abantu bali kujjukirako ki Lilian nga gwe balijjukira nti Lilian yabeerangaawo ki bo baligamba Lilian yatufaako Magufuli yali president wa Tanzania bwe yavambulamu bwensi eno ebintu bye yaleka byali byeyogerera mu bbanga etono lyali that is called purpose kubanga olina omugaso yakawumula agenza okuwumula nga abantu bamujjukira ebigambo bye yayogera bamujjukira yavaayo nayogera ku nsonga zino na zino of which bannaddiini naye wali abafuga ate ne babalonda mwami Karuhanga ndi mukyala mulokole naye ekisinga okunnuma nti be basumba bafu kuba nti ebintu ebinyigiriza abantu ebintu ebiruma bannayuganda bo tebavaayo kubyogera nze babirekera nti kati abakatuliki babalina okubyogerako abaprotestanti wamu n'abasiraamu kuba ze eddiini zokka ze tulaba kwogera ku bintu naye kati ebinyigiriza ffe bannayuganda and that is the role of the church role ina kuvaayo neyogera ku bintu ebinyigiriza abantu baabwe the subjects that was the real naye abasomali bakola ennaku zino kulwana ono asinga oli amaanyi oli asinga oli amaanyi ono ayagala ekiweebwayo n'ekimu ekyekumi nga kingi n'oli n'ayagala ekiweebwayo n'ekimu ekiweebwayo bali bakyagala olwo empuliriza redio awo nange nga mpuliriza ku basumba abamu naye n'owuliriza ng'omusumba akuwawo nnyawo bannange mulina okuwayo gamba mbaweeyo waayo olwo yagamba mbu ofuna miliyoni waayo kitundu ne ŋŋamba gw'olimba ku bigambo by'omugenzi Dr. Spirit Zitoranga olumu yali ayogera n'agamba nti abantu tebaagala kuba kimu kya kkumi kati n'asaba gavumenti nti omuntu bwe baba bamuwa omusaala bwe kiba nti abadde afuna omusaala atandise ebintu by'abaana b'e Kampala bye banyo okukola ebyo bityo naye nga ate naye mulokole tolina kujjukiza kuwa kimu kikumi because mukama waba akuwadde lwaki totoolako aka 10% nokamudiza 10% ng'ofuna emitwalo 2 kyamu ne woba ofuna alinako 10% ng'ofuna emitwalo 2 kyamu okimanyi ogenda kuwayo emitwalo 2 right 10% ng'ofuna akakadde k'ensimbi okukwata emitwalo 10 okugiwaayo oba 10% ng'ofuna obukadde 2 okuzikwata okuziwaayo obukadde 2 anti kati awo oba tomanyi katonda wo kitegeeza oba tomumanyi katonda we yakuwa ekyo ategeeza nti kati bagusaleko direct ate kati awo katonda ate katonda omanyi ka bayibuli weeyogera omanyi tuyingire nnyo mu bayibuli naye bayibuli eyogerako ku kintu ekigamba ye mukama takaka like he doesn't force you to do what he wants neggulu kyobala neggulu yateekawo option nagamba oba oyagala ojja genda mugulu oyagala togenda bw'alaba nga tomuliiko nga naye that is what God does kati bannange oba ekimu
kya 10 okiwayo kikuluma ekitegeeza tunategeera mukama wakujje otegeera mukama wakujje because he says if you're faithful in something small you will be faithful in something big waba kuwadde emitwalo ebiri nojja kebiri wakitegeeza wanakuwa 10 nojja kuwa omutwalo ne wanakuwa milioni 10 milioni emu tejja kuluma kubanga you know yourself a refuge ddala naye nga abannayuganda kansubire tufunye ekyokuyiga mu bulamu bwa abadde archbishop wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga nze bwe nali nasoma omusomo nga tubeera nnyo nga ng'owuliriza byayogera kati kansubire abannayuganda abali eyo mwena mufunye omunyizeeko kigwe ng'omuntu abadde musajja ayogera ensonga nti omuyizeeko ki nze anti kyenjizeeko nti bw'obanga oyogera ensonga tofaayo kwani akola ki kwani awuliriza oba kwani akola ki gwe yogera ensonga gy'oyagala eyo gy'oba oyagala okwogera mu butuufu bwayo kasiteebanga ntuufu yes ate nekirala kye muyizeeko nti ba enemies bo tobagobera wala baleke babere around because ye yagamba nti baali bamuliraanye abasinga baali compromise musajja ayagala eddiini naye nga olunaku lwaleero agenda kubanga azibwa naye nze obulamu bwe ate kyembuyigiririzeko it's about servant leadership okubeera omukulembeze naye nga ate gwaweereza abantu bangi abatabeera mu offices we zityo they are pompous people bantu bamalala bantu benna beefula nti bakabi otunula nga tebagana kutunulako maaso kitegeera ambize biki naye ate ono omusajja abadde different tiye abadde bamanyi obuweereza buli butya like how service is supposed to be this is how service runs abannayuganda bangi wasi bantu bangi abamanyi nti no obuweereza bw'omuntu bubeera bwe butyo olina kuweereza ate n'ekyaki muyizeeko bagaanako bannaddiini okweyingiza mu nsonga z'ebyobufuzi yasigala because yagamba teyasirika kubanga yalaba nti ensonga ezinyigiriza ali eri nga tebamutuuka naye ate abantu basumba mu kyaki omusumba yaleka endiga 9 n'agenda kwemu yayebuze that is what I mean. Yes, how many pastors or religious leaders condemning the abductions and torture of Ugandans kwekuvaayo ndooza n'agamba nti okulonda kwali badde oba kwongezebwayo emyaka 3 nga sinzidde ku kyekyaliwo naye ate bannayuganda agenda okufa era yasigala ayogera before he died yasigala agamba you know what mute abantu ba political prisoners kugamba ayimiridde ku mazima paka watuuse okuwummula kyovula ne kati abantu bakyalira waliwo I think NTV yakitaddeyo bawuti ku bimu ndooza ku bimu ku bigambo byayogera n'agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ajja mu buyinza yagamba nti ajja okugyawo obufuzi bwa Idi Amin Dada obulimu okukiwamba abantu yes ebintu byokuwamba abantu n'okutulugunya abantu n'agamba naye kati era n'essaawa zino nnyongera okubayita nnyongera okubajjukiza nti ebimu ku byabaleeta temubikola ki temubyerabira oba temubisudya wabula mulina okusigala nga mukola ki nga mubitambulirako ekyo kye bayita omukulembeze ensonga nti bwe yali akulembera teyakulembera mu kyakyo kabula yakulembera eggwanga nakyo valaba eggwanga nalinyolweddwa wamu yes kiri nti oba Catholic Church yokayoka naye eggwanga nalina okutwaliza everybody really is saddened by what happened nate kati kino this is a call to buli kimu kyoyitamu sooka oyigenge ekintu kati abasumba bannaabwe bafather banne abasirise abalya ssente ng'ebintu bigenda maaso ebiti it's high time muddeyo ku musingi kuguli omukwano ogwasookera ddala the real message the real purpose of you joining the religious faith abantu bokulembera oyogedde ku bibaluma obayambye oti abantu bolina because at the end of the day you're going to be remembered by what you have done not what you said omuntu oyimiridde otya n'oyogera ku bintu ebiruma abantu that is what people actually kyasaba abafather abali eyo n'aba religious leaders abalala because omulaba ebintu nga bigenda mu maaso ne mutabyogera kuba olina gw'olyaza amaanyi ate nga it's your role ate gwe basobola n'okuwuliza kubanga gw'oli mukulembeze w'eddiini abakulembeze b'amaddiini people listen yes bawuliriza nnyo kati kyetusaba abafather bakole abantu badde bakyayimiridde ku nsonga zaabwe mu ddiini omwo abasumba abalokole bo si balaba
twalabye ow'ekibuli nga resigning Sheikh Kasule Ndirango nga resigninga wiiki ewedde aba yaka resigninga ono naye nassa omuka ogw'enkomerero waliwo obuvuyovuyo kumukulaba okukoloza waliwo obuvuyovuyo buli mu bannaddiini baneeno because Sheikh Kasule Ndirango bwe yali resigninga yagamba nti munayenze kansooke stepping down ndeka abalaba nti bo basobola okutwala ensonga zino maaso basobola okukulembera obusiraamu bakole ki bajje ba stepping in batwale obukulembeze omukulaba olabanga waliwo obuzibu bwonna bwonna kati omanye obuzibu obwo tutwamala gagamba mbu bwe buliba tebuliiwo because tekisobola kubanga kiri geno naye nze one thing I know is that waliyo religious leaders abakyayimiridde ku mazima naye ate obuzibu buliwe buti they have to choose with either peace oba okusirika akasente oba okwogera kubaka akasente kuba keetaaga nabo ng'abantu okitegeera naye ate akasente oba oyagala kafuna n'emirembe tolina kwogera ku nsonga zigenda mu maaso naye ate oyogera ku nsonga zigenda mu maaso manya akasente oyinza obutakafuna ate n'emirembe oyinza obutakola ki obutagifuna kati I think there is that conflicting interest awulira baagala boogere ku nsonga zino ezigenda mu maaso naye tetubazoogerako kuba oluusi beetaaga ssente oluusi naye nga nze sisobola kugamba because I've not heard of any dynamics omanyi religious leaders be bantu abasinga okweka into privacy ekituuka ovaayo that means it has happened before and before and before so bibeerayo eyo munda nga babikwesekwese naye nze kyendowooza conscience sometimes the only thing you who take money ojezifu kiba abantu tebazi kuta baga mu wayingira yimirira kuweereza wona ofudde mu ssanyu erinnya ndi Paul ndiba nfudde agala okiyimiridde ate oli sure mbu kimiriddeko okufuna ssente point sigwe oba oba disappointing nnyo bannayuganda beefuula babigenda mu maaso ne basirika omugenzi bamunyize mu lulimi lwoluka omuntu teyeefiira naye nedda school of
okero otya kwe kufana okugambya nti abantu abomwami omu erinnya ndyerabye ekizimba awo mu Kampala ono agamba ekizimba mu buliri yali asulayo tebamwita muhangi naye naye bamusanga mu buliri batulingana bw'osanga omuntu bwe gulema okutambula okuva ku mutima so tulina okukkiriza tetulina kukkiriza mu report kiriza believe naye kyetwebuuziza something soka tunulira ekintu kuva wansi ekibuuzo bantu si asoose okufa where omuli oba waliwo famire bwe banga ekkiriza mu bya family jimpulya relatives nga bakyogerako you seize what that is the bond of life in Jitwala, the way it is, and people, but I'm telling you today, because I today know look at the Dr. would yeah, much better. What's again actress? Said woman mujjako nnyo omusumba badde ayogere afa mbudde weebuti the might agenda kuba nga tuwumulamu mu kafe yokubiri kintu kamawune nawo nga tali biri temuvaamu
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika 3 ezakayita ku wa ebiri ez'okumva manya Edgar Khalid buli mulamba ogwako neveni nyino tulina okumuote make stand them up like that. Mawulire amalando omwami oyo ndoza bagamba yali atandika ku okoti nga tulabana amurimandi atumuli kyavudde mu kooti kulira kino ava mu kooti full protest. Police inagitega
Uganda oli munna Uganda okuyimira azonga okuyamba banna kintu kikiyo yes people power tenga sasa amajina kubera yabanna yali ayiteekabo banga ate bine ekifaananyi okutwala yamaje twatuuka ne twerabira mbuno twali tuweereza abantu tuweereza responsible for because sente zonna abantu bano ze balina amamundu ge balina fa bagabula banna Uganda sente zaffe ezibigula ebyo omwami Robert Kyagulanyi sente amu gataddeyo post nga what they call prison tegeza akusibye kati amazima ne mawulire still is very wrong 12 babina kyetuuka ngeri unconstitutional there but they don't work ne mutuuka nga office weri bagambe ne office kola guno munenga ti police kwekunaegera mune bagiteekamu kibayita kwesaliranga obo kenyini nti mutandiko respectinga government waliyo ba House of the Minorities okitegeera bakwata nga wala demokrasia wa America ne bayingiza demokrasia mu bantu ekitali mu Uganda demokrasia alimba kwata kiekyo ekino okutuuka kinti namaje alekerawo kubanga yalina okubeera mu kulembeze omunamaje yasalawo yakola buli kimu kigenda mala baba chunya tebali billions balawa China webeba wala yote gaba ndo manyeli ya nuogelo
njagala kozi ino okino akediga njagala kozi what happens in a country like chokola bali mu kama bagena kutaxinga ne are there. The future is digital. All it is baza biba bitu baza nganda ani ayinza okutwala so ndo zo Uganda nti wana banga akoze wala closing kati chonchoga kwa kintu ekyo labira ono labira beka kadaga aina side zonna zimugoberera kumi ati nze kati nkwali ona rough skill tugambe mukaga that means already abaka bana mukaga wali already 100 and something 29 tugambe president yakwato bi speaker ni wacho abaganda kine kifo kyaba bova ku speaker oda ku vice chemanye chamleto Uganda bakikuweesa formality sinti kuba kimanyi ogenda fulumya eggwanga nola vice president nga so obanga in parliament and the army byokka ekyo fena tukimanyi era naye mukazi mugezi ola kukiriza MPs omanyi baagala kukadaga ezo zitripsolo zozifuna otya nga kadaga lwaki kadaga omanyi waki ne NRM yenyini emutunuzaamu omudumu bweba kutunuzaamu omudumu abeewo kitegeeza ya doing something that is right. Waliwo ekibinja kya Right Honorable Jacob Olanya, waliwo ekibinja kya Mahona sorry Kadaga. Yes. Tipo batunula mu kudisako. Yeah. Oti omuntu abadde mu parliament nga buli omu equally. Action babiri, who does that? As Ibrahim no ogubako bakalulu natwala
Shame upon you. Kati, no. Yeah. Ambulance wezi abakozi bwabanga agenda ku yakomawo n'atanga Sinti teba naye waliwo etaga enkyukakyuka omanyi Ugandans people who are kalulu abantu batebakwagala. It doesn't mean that people don't like, oh, you've not done anything. You just need to change from life. They don't the circle of life. Kiringa obeera mbina ebintu byaffe bya relationships maliramu genda nze nyina engeri gye bakyogera speakership. Whereas ono wekkutu mu etaano kyekyo olukwago kyagamba oludi nawe tova mu politics wa Uganda kuba bili mugumu oli mu politics wa Uganda mazemu emyaka nga ekituwumula agamba oliya obalwanisa mu kiwe banaaba maze omujja kati kwegamba kiwabo ogamba obusobozi because when you mean obusobozi equality my own view same Uganda is the most ndabanga which yali ku opposition right kalonde bwaba kayingira tebali 200 yes okusinziira ku nambiri ku opposition asobola okusika bali abalimu NRM basale badde okusaide because right honorable Jacob Kanyari kwabo babali ojukira sabini olwa speakership deputy speakership semuju yabuja bibiri oliranya na kamukubisa olulu omusinga ku katoni so it's a semuju na opposite badde solulalinga netukama yabagamba NUP ekikumi kimaze okuba independent abagwa ku opposition olubeerawo ngaoju naremuyo kasito sobola oyingira inamu newofuofu kati abo bwoba oleeta because ya Uganda
bilifana ko kwega talinda naye kye nayagala Honorable Sanda muneze nayagala nnyo kyeyagamba nti akoze byakozeeko naye nze njagala nnyongereze byakoze so si azingenda kola nze ngenda bajja batulima right candidate in eggwanga liyinza owooma liyuma nnyo because it is a sector abasinga mu kiki atamanyi mu parliament bakulembeze oluusi waliwo abantu basobola kugamba kati Ssemujju ne Mama Mabira they are two different ayimiridde ku FDC era n'akakuba oyo Ssemujju Mujunga trustees and that means this country still balintire kakwesi ku muntu gwotalinaako future kubanga aliyo na like mutoro matamu mutoro tatoro ne namuli na sina mutegeera matama wara ikamcha na sinzo kumagala ko bongo sina kakasa bulule sebabanga mchala simuinaako buzibu but by the mere virtue was supporting wabanga a society iningi yali omwana omuwala naye nga bw'olabanga ssaawa zino babakozeeko bantu bw'olabanga ssaawa zino omukyala asituka n'agamba nati waliwo abasajja tosobola kumala gagamba nze kanzijje wadde omukyala Rebecca alitwala kadaga wali wadde right honorable Jacob Olanya wali wali bonna baboogerako mbu bamaanyi ye tatidde nasigala nga kyobolaba kati nze nze ateesa abakyala ne basooke babaggyeko affirmative positions ezo temukyazeetaaga tukyetaaga kubeera under marginalized women are not the people who should cry out and say banaye you should be helped right now no women right now the of course akimanyi olimu desperate onoonya mulimu nze bompa kuwo took stage to my statement 60% over 60% abakazi ne bakolera abaana baabwe abakazi ne basasula amayumba mudango omwana tugenda kidisputing kwani weeki women you're no longer where you were no women are running women are big people woman
underrated. mu bitundu kati kijiwa oleda waliwo omuntu enjiri tennaba kubuna enjiri nasale kati bakyalo classes zina abakyala bangi abazifuna gatasobodde kufuna by 2021 a population yaba abakyala bangi koko okusinga ku bangi ddala because fe tuli billion men 5 billion, so for every woman to like 3 munsi ensi katika kunyumya no they had that to them because there were billion people abantu munsi bali obuwumbi 8 kubumbi obwo abasajja bali obuwumbi tani kugwa abasazeyo mwena bawase. That means netwagala mba nacheyo mbekede basi musajja n'okwaza yakola omulimu gw'okukola abantu musajja kitikira master the mighty drive a program kalaba dakika ziri ya 7 ezakaita tukyagala ku Khalid Kaboda no tengera politician nete tusobeza zino anika kaonga tetu na wote kubanga tubaweereza paka abagole babalayo abadde Rwanda bebasi awe Rwanda nga oli omukyala yadde ali ku wedding nga ne baawe abatasuko ba 10 bo bayisa kyabagambye kwa bonna ne basula omwempewo neba just 50 people like this. Mu Uganda eziriko invite on dana abana babagamba bana tembaleeta ajja nabo ajja ne smile sister nakolo tetukikanga kyalo kino okula ndia wakaya gaye bana mujjeyo omuntu omu kadi iliko odia plan omwagamba mugenda kusaidira abafumba mwefula abafumba abasavingi musobola okuyingira kati omukolo emere omukolo manyi nti edda bwe mwagendanga ku mukolo temwafumbanga waka ogenda wawagadde obo service and it is edda kati tukongera this.com era bakuba ku social media okwo nti bana ina kuno obujjo okukyala jangu ng'olidde ebintu biri wembo taliko kyakulya kyonyuma naye nga kira kwano babaganga zako kuyiya
Yiyiza wano nowereza bannayuganda okutwalizaamu when the mighty drive show yaffe tugiwonzeka mwami Edgar ogenze noyogera still mu mawulire junior those are dormitories you know these classes no dormitories abana ongawola ku kizimbe kya dom kwe kwabadde omuliro ogwo okunoonyereza kulaga ki mba amasanyalaze ge gakyankalanye negakwa naye kyayambye properties zayononekeddwa erabyeko omwami somero sibbanga ddene nnyo naye ate ebintu byagenze nayo sibazadde esomero libeera insured amasomero galina okuba nga galina insurance nti omuliro gwakute abantu gwakute ebintu by'abantu musasule naye kyenzudde ebisulo amasomero kiva ku kizijukira abaana ekisulo essomero eryajja I don't remember the name no nga tetuna nga budde wedde was it 2019 oba 2020 waliwo essomero eryafiiramu abaana tegeera zijukira n'omwana eyasembayo okufa yafuna ebiwundu bingi nnyo emulago naye omwana oyo yafa ng'asaba ekintu kimu mazzi nga buli kaseera abawulira enfa esinga okuluma the most painful death is dying by flames okubanga okutta omuliro n'ofanga bulinga oluma ekyo n'okuggyako eddiba skinning your life omuntu akukama era waba yeetaaga amazzi I would really omwana yasabanga amazzi abasawo ne batuuka ekiseera ne babagamba kati mulekerawo muwa amazzi kubanga kisuse nga buli kaseera ye abawulira gajja nzijukira na Mirembe Hillside ku luguudo olw'eggayaza nalyo yajja abaana I think yagenda okujja naye nebuuza kiki okukolebwa okulaba nti ensonga eno eziyizibwa nga beesize essomero okuba nti ligenda kukuuma abaana naye ate bwe balaba nti essomero liyidde omugamba kati nange oluusi abamu bagamba bakakwononeka yensonga lwaki abamu bakola ki babaweereza mu bisulo ate kati onagamba waliwo ebintu biva wa Katonda organization yo nga gwe omuntu okujjako n'ekintu kiringa amasomero waliwo amasomero agabya ne wiring eri poor sometimes ebintu bulungi buno waya tewetaaga kubanga n'amasomero agamu okuba nti dormitory zirimu abaana bayitirivu nga babapanga muli nga babapanga babiri no katanda kamu bakuddeka katanda kamu like one bed ng'ate tujjula akadomu twakolamu tebakola bagiyita survey mu masomero gano eno okulaba mutindo gwago gwe galiko ebya Uganda afuka bya mankwetu ngomu eri bwetyo ajagamba mpayo meka ayagala akukanga because he wants you na sente sikyo gigala yes
we are doing the right thing. Chovola kati weba mujira ne bakusibira who is to blame for what the charity begins at home. Imagine as omuntu the family is the biggest challenge. But tulaba nti amasomero omulusa gamutega mutindo panga abaana yenga n'obutanda bugula eddirisa lubeera lutalo tulide webuuza bw'obanga otwala omwana wo ku ssomero nga lya kisulo ne bakugutuuka waasula mwana mujjeeyo bwe bamupasi wakatanda ngaasula babiri nikamire ku lupinde ekyeggulo obwisi ekyeggulo twalyange emmere nenge nnyogoga kapati kali kazitokatuuka ganti kati wano makati kati kya pati esigalawo yesapa bw'otuuka ne womba mu layini nga mukyali layini akalaga kakoolya mmere abasigadde muddayo buzika yali child abuse essomero terina amazzi naye nga katukole ekyaffe kirina okukola mu time yaffe ali tujjukira nagamba bano bakola ekyabwe kye balina okukola obuvunaanyizibwa bwabwe mu time yawe togenda kakabantu bubakola at the end of the day at least ko gocho bakulenga bataddemu versions wezi yo mwegendereze nnyo ensonga y'amasannyalaze ddala ekiring waya abaana bato ddala nga babeesigisizza abaana bambi mufubeeyo abaana mukama mwebaza nti bado tekuli yayidde naye nga ebintu byabwe nazo zibenda good naye bwoliba nti terina insurance kitegeeza omuzadde insurance kinagitandika gifuula poliisi mu Uganda sikulinda nti guddewo noli ofuna insurance osalawo omwana wo mu insuring nga wakamuzaala kampuni egi insuring Econ City eryawo Econ omukulu ng'ayogerako awo ne media house emu mu wano cryptocurrency is going to take close to 6 billion ekifo bamulaze ebifo bisatu kwaba genda okukola wano mu gwa Uganda Econ City egenda kubanga yagikola mu Senegal yagikola neti nagwa mu Senegal toli mukuluma kyotamire nagamba nedda nsera gwe oli bina toina investor kizibu ekiro si kya sente nagamba money is everywhere zikweto kakanyumidde mbe sente zitwetolodde money is everywhere around you kambe nonyo
You don't know how to get the money, but the money is all around. You just have to come with Uganda is endowed. Uganda is a loving city. Echo. Tumanyo anokosa echo in city. Batandikaddi. Yaganda it's going to 10 years. Ekyo kisitamanyi yakyogedde kyemanyi ngawoge wolesa investment wano oyo okuzimba ekibuga era kyemanyi tasobola kubeera engineer architect kya byonna tasobola kubeera wano konisite abantu balina busobozi kola bintu ebyo kola ekonisite yeja yagala sikiwo bato mu Uganda yaligenze mu nsenda because of the place there's a who's going to do like engineer wayo architect wayo bava bwe watu baswajiwa tenda omuntu ne coach tuleta muzungu tamanyi na byakola emirimu egyo because tunide n'enguudo zabanga ogene baba era ndozera bazizino babaita akamuzira naye kati labe ya mushi ndirimu ku luguudo than by peri ya muna Uganda si ya designing ati tunatuka olusi wembanku wemanga sina kuwa kuwa mukisano kikola nimanya nti kati yes enguudo ze muzimbi naye nawe oziraba ezeze esatu myezi egi neriwanukayo kati bakuwe amatovu tomusajja yoni dola z'omwe musula olwaleero eddakika ebula eddakika twogereko and then wandaluza baali bameka aboriginal by then abantu milioni nya no ayinza n'okuba nga waliwo bagamba kina namba meka kina namba twalo kinana I think bafa nego What mama every instigate people different colors the wenja ka shutdown ya wa esobola okuba sorry but together power reconciliation byaliwo ndamu kulaba bintu
tukole ekingo nga zikitwala ku muntu omanyi ku muntu but still Banyarwanda because so muyeka yakiko njagala kireta byabwa ebintu byabulamu like you know business zayika omulimu gwe yali yasuubira omukazi yamukyawa abaana baafa nga ali awo ali stranded naye kikula thousands and thousands of people tekiri ku muntu omu n'ekiri ku ggwanga for example nti bwe kyabaawo tebasigala mu kwekubagiza bayimirira ne bagamba okay we have to move forward ekibaddewo naye tulina okukola ki tulina okugenda mu maaso omuntu omukulembeze ne we yalibadde nga yayagala bagende mu maaso naye nga bo bakyasigadde babega tekibaligenze mu maaso kati anti n'omuntu gwe atulaba kati naye kyalina okulowooza zuukuka yimirira business you can balabire ku Rwanda sobola okusoza yes it's not a long time nabikola na it just takes like is all about kwagala eggwanga abantu okwagala amawanga gaabwe people have less in 2021 1980 engeri omuntu gyayagalanga mu kimuli 18 omusoga smash chuko batu kyasobola kati nakuza tukyasobola ekyo kozi mulembe guli abwe ekola ki ruhange Nyomgo ndoza isemaliza azamwe abade bala ma drive ona kolwale unfortunately kanera na atubulya dai so twagala mutusonye we go again tujja kuleta omugenyo wencha era tomorrow day thank you so much kwanga mulaba the alternative Uganda on Facebook and you can also follow me at Gamatio so on Twitter ezakalango it be posting by the way gendo okebere social zamu manyi okolaga mu bintu bigenda maaso kwaweereza so mugende following ku Twitter oko at em sawa wasatu enemeramu eje nengo olwaleero tubadde nno namawulire
baweereza okutwaliza abaddeko ojja kuba mwe yakawungeza ku nsonga nnyingi nnyo mu bamwe nenga ku Facebook tuli the zobeera tu nobanga babaddeko kuva gye twatandikidde yabadde ku kamera ate nga omwami Katonga atuvuga tuyisa mu ngenyi tumali omubeja Katonda maliza nsite ebula basatu batandise otambula ebula bameka nsite basatu nga tutambula nga Mighty Drive yambula kyebando tulumbe ekonisite Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.